में से कुछ लोगों को पता है कि मैं यूरोप में वॉलंटियर कर रही हूँ या कभी चर्च या मस्जिद में ऐसे सो जाती हूँ। तो नहाने के लिए भाई मैं यहाँ आती हूँ, ज़रा कैमरा पलट के आपको दिखाते हैं जगह। तो यार ये जनाब नहाने की जगह है हमारी। तो यार This country makes billions from just two small letters. Montenegro isn't a very large country, with a population of only 620,000. But the country has a very clever way of bringing in billions of dollars, and it happened mostly through luck. In the early days of the internet, every country received a domain extension. The US got .us, the UK got .uk, and so on. Some countries, though, got incredibly lucky. Tuvalu got .tv, which companies continue to license out for millions. Montenegro got an even better one. Hundreds of thousands of individuals and companies license out the .me extension, bringing a fortune to the country of Montenegro. से गायब हो जाएगा। ये है टुवालू, एक आइलैंड कंट्री। वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लोकेटेड ये कंट्री हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच सिचुएटेड है और यहाँ की 12,000 दोस्तों इसकी लो लाइंग जियोग्राफी के चलते ये कई नेचुरल डिजास्टर को फेस करता रहता है। नाउ तेजी से चेंज। हेलो एवरीवन। This is Europe, and here's Montenegro. Now let's go, shall we? Montenegro means Black Mountain, and this here is the mountain in question, Lovchen, which looks a lot darker when coated in forest. In ancient times, the land of Montenegro was inhabited by the Illyrians, warlike tribes whose aggressiveness provoked the wrath of Rome, who ended up conquering them. As the western half of the Roman Empire collapsed in the late 400s, Montenegro was attacked by the Germanic Goths and later the Avars. But the most lasting of incursions was that of the Slavs, who migrated into the Balkans from the north during the 6th and 7th centuries. Over time they were Christianized and began organizing themselves into more sophisticated settlements. In the year 1040, the state of Duklia broke away from Byzantine rule and stood as an independent Montenegrin kingdom for over a century, until 1186 when it was conquered by their cousins the Serbs and later became part of the short-lived Serbian Empire. Serbian rule followed afterwards as well, and then Serbian rule followed after that, and then some different folks filched the region, namely the Venetians and the Ottoman Turks. In the 1500s, we find the foundations of modern independent Montenegro being established, when it was ruled by prince-bishops of the Serbian Orthodox Church, the greatest of whom was Petar II Petrović Njegoš, who fought the Turks, promoted modernization, hoped for union with Serbia, and penned an epic poem called The Mountain Wreath. In 1852, Montenegro became a secular principality, and a few years later scored a massive victory against the Turks in the Battle of Grahovac. It followed this up with yet another victory, and more land was gained. In 1910, Montenegro's prince became king, and more modernization was encouraged. After World War I, Montenegro joined the Serbs, Croats and Slovenes, and became part of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. In 1929, it was renamed the Kingdom of Yugoslavia. This kingdom was not to last very long, and crumbled during World War II, when the Germans and Italians invaded and conquered it. Montenegro fell to Italy. Montenegrin communists took up arms against the invaders, and then groups of anti-communists arose to fight them. It was all a horrible mess, but after Hitler's defeat, Montenegro and all the other South Slav states, except for Bulgaria, united to form the Socialist Federal Republic of Yugoslavia under the effective, peaceful leadership of Tito, who nevertheless angered many Serbs by insisting that Montenegrins were their own people and not simply mountain Serbs. When Yugoslavia fell apart in the 1990s and the different states became independent, Montenegro remained joined to Serbia and stayed so until 2006, when a referendum passed in favor of independence. Anyway, though things have been a bit bumpy in recent years, Montenegro today has achieved a very high level of human development and hopes to soon join the European Union and has already adopted the euro as its currency. And we wish them all the best for the future. So that's it for Montenegro, and that's all from me for now. Bye-bye! This country is wild. Here are 5 things I learned about Montenegro, from least to most surprising. Montenegro is one of the few countries in the world that doesn't have a McDonald's. In fact, McDonald's had a location here in 2003 but had to close it in a few years. The reason is simple. Montenegro is a really small country of just 600,000 and Crnogorci prefer traditional food. I mean, it's a million times better than McDonald's. Fast food is popular with the tourists, but it's very seasonal, so it doesn't generate enough demand in the summer. We have a Burger King now. Montenegro just became the tallest nation in the world, overtaking the Dutch by half a centimeter. Unfortunately. Is 182.9 centimeters tall. This is a combination. One lamp per day. One lamp. That's why. Okay, case closed. Montenegro tourism is more than a third of their GDP. 30.8% of their money. புதுசா ஒன்னு பண்ண போறோம்.
110 ரூபாங்க 2 லிட்டர் பாட்டில் பீர். சிக்கன் பாருங்க 4 யூரோ போட்டிருக்காங்க கிலோ. பட் பீஃப் பொருட்கள் செம சீப்புங்க. 0.49 யூரோங்க, அதாவது 40 ரூபாங்க கிலோ ஆப்பிள். என்னங்க அதிர்ச்சியாக இருக்கா ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்தா? வணக்கம், நான் குமார். மாண்டனெக்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் புத்வா அப்படிங்கிற ஒரு பீச் டவுனில் தான் இருக்கோம் நம்ம. சூப்பர் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது, எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்குங்க இங்கே மாண்டனெக்ரோவில். ஒரு செயின் ஆஃப் சூப்பர் மார்க்கெட். 1.15 யூரோங்க, அதாவது யூரோ வந்து 80 ரூபாங்க இந்தியன் மதிப்புக்கு. நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கங்க. ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 95 ரூபாய்க்கு பக்கம் வருதுங்க. ஆம்ஸ்டெல் பார்த்தீங்கன்னா 85 ரூபா 1 லிட்டர் ஆப்பிள் ஜூஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊர்லேயும் இதை விட ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறேன். 120 ரூபா 130 ரூபா வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருக்குங்க. ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மசாலாலாம் இருக்குது. இந்த மசாலா இருக்குது, இதெல்லாம் பாருங்கள் 1.85 யூரோஸுங்க. அதாவது 150 ரூபாய்க்கு இவ்வளோ பெரிய மசாலா வச்சப்போ 1.25 யூரோஸு, 110 ரூபாங்க. இது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊரில் இதை விட காஸ்ட்லி. இதுதான் காட்டணுன்ட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு. அரிசி தான் விலை ஜாஸ்திங்க. 3 யூரோ கிலோ. 3 யூரோனா இது ஏதோ பாஸ்மதி அரிசி மாதிரி இருக்குது. 3 யூரோனா 260 ரூபா. இதெல்லாம் விலை ஜாஸ்தி. கோதுமை இதெல்லாம் விலை ஜாஸ்தி. கோதுமை பாருங்கள் 1.29 யூரோ, ஆல்மோஸ்ட் லைக் 110 ரூபா. நம்ம ஊரோட ஜாஸ்தி. எண்ணெயும் விலை ஜாஸ்தி. 3 யூரோ. 3 யூரோனா 240 ரூபா. எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஆலிவ் ஆயில், நமக்கு தெரியாத ஐட்டம். அடுத்த செக்ஷன் போகலாம். அடுத்து ஃப்ரூட் செக்ஷன் வந்திருக்கோம், பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. பைனாப்பிள் குட்டியாக 130 ரூபா வைப்பானுங்க. இதெல்லாம் 1.39 யூரோங்க. 1.39னா 80 ப்ளஸ் ஒரு 30, 110 ரூபாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஊர்லேயே 130 ரூபா 140 ரூபா வைப்பானுங்க. இதெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய இருக்குன்னு ப்ரெட்டு. நம்ம ஊரில் 2 ப்ரெட்டுங்க. நம்ம ஊரில் வந்து 30 ரூபா 35 ரூபா இப்போ ப்ரெட்டு. ஸோ 70 ரூபா வருது. இங்கேயும் கிட்டத்தட்ட 70 ரூபா தான், ஒரே ரேட்டு தான் ப்ரெட்டெல்லாம். இந்த ப்ரெட்டு பாருங்கள் பெருசு 0.9 யூரோ, ஸோ 70 ரூபா. ஸோ கிட்டத்தட்ட ப்ரெட்டு இதெல்லாமே நம்ம ஊர் ரேட்டு தான் வருது. இதாங்க ட்ரைடு மீட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? அங்கே பாருங்கள் கருவாடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இங்கே கறியிலே வந்து கருவாடாக்கி அதை வந்து பதப்படுத்தி வச்சுப்பாங்க. வின்டரில் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெட்டில் வச்சு சாப்பிட்றது, சாண்ட்விச் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு சீப்பாக தாங்க இருக்குது. எவ்வளோ 6 யூரோ பெர் கேஜினா எவ்வளோ 400 ரூபா கிட்டத்தட்ட கிலோ. பரவாயில்ல தான் ரேட்டெல்லாம். பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து கார்ன் செக்ஷனு. கார்ன் ரேட்டில் பெருசாக எனக்கு இந்தியாவில் தெரியல. ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் 1.8 ஃப்ரூட்ஸ் செக்ஷனு. ஸோ இன்னும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேஞ்சில் இருக்குது. கிலோ 400, 500 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம ஊர்லேயும் இதே ரேஞ்ச் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு எல்லா செக்ஷனும் இந்தியா மாதிரி தாங்க. எல்லா கண்ட்ரீஸும் யூரோப்பில் இருக்கிறதுலாம் எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது. இந்த மாதிரி பால்கன் கண்ட்ரீஸ், அதாவது யூகோஸ்லேவாக இருந்து